So what is a file? What is a file? So today we will discuss about file handling in Python. Okay. So what is a file? Collection of records. Okay. So file is nothing but collection of records or data, right? So how many types of files we have? Yeah, we use it to store some information, right? Yeah. So how many types of files we have? Two types. Someone slide. So what are those? So we have so many types of file formats, right? Like we have Word file, PDF, Excel, and CSV, PPT. Okay, image file. Okay, text file. Like we have different types of files, right? So in Python, we have some methods in order to perform file operations. So in order to perform any file operation, what is the first step? Class ini atau nih? Enon class ini. Belum aku rumah dengan class. Class ini. So what is the first step in order to perform any file operation? So first we have to create the file, right? So if the file is exists, then only we can able to open the file, right? So file is nothing but file is a collection of records or data. Okay. So types of file format. Types of file formats. So we have Word file and PDF, yeah, Excel, and CSV, comma separated values, PPTs, okay, etc. So image file, so on. Okay, we have these type of different types of files, right? So in Python file handling, there are some methods in order to handle with the files. Okay. So what are those? Any idea? Python file handling methods. Yeah, read, write. Yeah. So we have open. Okay. So and we have append. Okay. We have the read method and we have also have write in order to write data into a file, and last one is close. Okay. So in order to perform any file operation, what is the first step? So first we have to create a new file, right? So we have to create a new file. These are the steps of file handling. Creating a new file. Okay. So after that, what is the step? So after creating a some file, so for suppose you want to write some documentation about your project. So then what operation you will perform? Either you will perform read or write. So in order to write some information into your file, so you'll perform write operation. So write the data into the file. So
After closing the file, if you want to read data from a file, okay, so what operations you will perform is read. Okay, read data from the file. Read data from the file. Okay, so and last is, okay, we can also append data into the file. Append data to a file. And the last step is, after performing all file operations, you need to close the file. Closing a file. Okay, so these are the some of the process of file handling. Okay, next we will see some of modes of the operations. So in order to perform these operations, we have some modes here. Okay, mode of operations in file handling. Mode of operations. So any idea? Mode of operations. For suppose, let us say smaller. If you take smaller, okay, if you take mode as smaller, so what it represents? Any idea? So smaller represents what? Yeah, right. Smaller represents read. Yeah, it is a read mode which is used when the file is only being read. Okay. So if you want to read some data from your file, so then you need to open your file in read mode, means R mode. Okay, this is nothing but read mode, which is used when the file is only being read. Okay, this is read mode. And then we have a W, small w. So it is nothing but write mode. W means write mode, which is used to write some data into your file. Okay. Write mode, which is used to, you can edit the data inside a file, edit and write the new data into a file. So means, okay, whenever you are using, whenever you are writing some data into a file by using the write operation, okay, write mode. So it will overwrite your existing data. Okay, it will overwrite the existing data. Okay, remember this point. So the next mode is A, small a. Small a represents append mode. Small a represents append mode. Okay. So which is used to add new data at the end of our file. Okay. Which is used to add new data to end of a file. End of the file. So whenever you are writing by using append mode, okay, the new data will be added to the already existing data inside the file. Okay. New data will be added to the existing data. Okay. So this is A mode, means append mode. Next we have R plus. So why we use R plus mode? So responding chat box. Why we are using R plus?
Yeah, very good. So R plus is used to perform both operations. So all of you mute your mics. So as of now, only 157 members to join. Okay, inform your friends to join as early as possible. Okay. So because that will be there. To perform both, R plus is used to perform both read and write operations. So read and write both. So which is used to handle both actions. Which is used to handle both actions. Okay, is this clear to everyone up to now? Respond once in chat box. So mode of operations is clear to everyone. Respond once in chat box. So next we have some inbuilt functions in files. Okay. So inbuilt functions to handle with files. So what are those? Any idea? So what are the inbuilt functions used to handle the files? Those are nothing but open and close. Okay. So open is used to the syntax for open is open of path comma mode. So path means file path. Okay, location of the file, and mode is the operation in which mode you want to perform. Okay. So the next function is close. Okay. The syntax is file name dot close. File name dot close. So close is open to close a file, and open is used to create and open the file at the same time. Okay. Someone is talking. If you have any doubts, you can ask you at the end of the session. Okay. Yeah, like F open in C programming. So all of you mute your mics and cameras as well. Okay. So next we'll see, okay, how to create a file and write data into a file. So first we'll see how to create a file. How to create a file. Okay. How to create a file and write data into a file. And writing data into a file.
Okay. So first I want to create a file, and later I want to write some data into our file. Okay. So let us show you the location of my file. So in week 2, I have created a file with day 4. Okay, today's file. Okay. So in week 2 folder, I have created a today's Python file. Okay. So in this location, I want to create a new file. So by using this inbuilt function, open. Okay. So we have inbuilt function, right? Open. So by using this inbuilt, function, open, I want to create a file. Okay. So open off. So I want to create a file with the name as myfile.txt. So now here I am creating a text file. Okay, here I am creating a text file. Okay. So while creating, okay, I am opening this file in W mode. Means I am creating a file called myfile.txt file. Okay, and at the same time, after creating the file, I am opening the file in the write mode. Okay, in order to write some data. Okay, so for this I am assigning the variable file1. Okay, okay, let's execute this. Okay. So here I am not giving any specific locations like C drive or some other location I am not giving. So simply I am giving the file name. Means it is created in the same location where our Python file is existing. So let us go back. So see here in the same location of our Python file, myfile.txt is created. Okay. So it is empty file. So far no data is added to our file. Okay. So aim chesam first step lo mano in this step we are creating a file and we are opening the file in the write mode. Okay. Opening the file in write mode. Okay. So in the same step file ఏమైంది మన ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది at the same time ఫైల్ అనేది W mode లో మనం ఓపెన్ చేసాం మీన్స్ రైట్ మోడ్ లో. సో whenever if you want to write some data into a file, సో మనకి ఇక్కడ ఫైల్ అనేది దేనిలో వేరియబుల్ అనేది దేనిలో స్టోర్ చేసాం ఫైల్ 1 అనే దానిలో స్టోర్ చేసాం కదా. సో యూజింగ్ దిస్ file 1 we can able to write data into our file. Okay, how can you write? So file1 dot okay write. So write method use chesi mana file loki data anedi we can able to write. Okay, so for example here I am writing something like I am learning Python programming. I am learning Python programming. Okay, so ila data anedi నేను రాసేసాను. ఇదేంటిది writing data into a file. writing data to a ఫైల్. సో ఇది ఏ ఫైల్ లో మనం రాస్తున్నాం మనం ఫైల్ myfile.txt అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము. ఫైల్ 1 అనే దానికి అసైన్ చేసాము. సో యూజింగ్ ఫైల్ 1
we are able to write some data into the file. So ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ దిస్, సో ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చింది, 32 మీన్స్ number of characters inside this file. So after performing this operation, okay, సో ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేశాను, డేటా అనేది రైట్ చేశాను. సో లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఫైల్ ని క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో గో బ్యాక్ టు అవర్ లొకేషన్, myfile.txt, ఓపెన్ దిస్ ఫైల్. సో see here, సో బిఫోర్ ఇక్కడ ప్రీవియస్ ఏముంది, ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది ఏమి రైట్ చేసలేదు. సో ఆఫ్టర్ రైట్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత మనకి డేటా అనేది రైట్ అయిపోయింది myfile.txt ఫైల్ లోకి. ఓకే, is it clear to all of you? Respond once in chat box. Yeah, very good. So next is, సో రైట్ ఫంక్షన్ ఏమని చెప్పాము, రైట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఫైల్లో డేటా అనేది రైట్ చేస్తే ఇట్ ఓవర్ రైట్స్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, ఓవర్ రైట్స్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా మీన్స్ మనకి ఫైల్లో ఏమన్నా డేటా ఉంటే ఆ డేటా అనేది రిమూవ్ అయిపోయి మనం ఇప్పుడు ఫైల్లో ఏ డేటా అయితే రాస్తామో ఆ డేటా అనేది ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఓవర్ రైడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటా ఎరేస్ అయిపోయి మనం ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఏదైతే డేటా రాస్తామో అది ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే, నేను myfile.txt ఫైల్ ని అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ అండ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ డేటా యూజింగ్ రైట్ ఆపరేషన్. ఓకేనా, సో అగైన్ నేను రైట్ ఆపరేషన్ చేయబోతున్నా. ఓకేనా, సో సేమ్ myfile.txt ని అగైన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే చూడండి, సో myfile.txt ఇన్ W మీన్స్ రైట్ మోడ్. ఓకేనా, ఇక్కడ నౌ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ myfile.txt అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాను నేను, ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ డేటా ఇంటూ అవర్ ఫైల్. సో f1.write ఆఫ్, సో ప్రీవియస్ గా మనకి ఫైల్లో ఏం డేటా ఉంది, ఐఎమ్ లెర్నింగ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే డేటా ఉంది ప్రీవియస్ గా మన ఫైల్లో. సో నౌ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ అదర్ డేటా లైక్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, సో ఇలా డేటా అనేది రైట్ చేసాను. ఓకేనా, సో అగైన్ ఫైల్లో డేటా అనేది రైట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాము, సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ ఫైల్లో ఐదర్ రీడ్ ఆర్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాము, లాస్ట్ లో ఫైల్ అనేది క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ప్రీవియస్ గా మన ఫైల్లో ఏ డేటా ఉంది, ఐఎమ్ లెర్నింగ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫైల్లో మనకి ఏ డేటా స్టోర్ అవుతుందో చూడండి. సో రీసెంట్ గా మనం ఏమి రాసాము, ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ ప్రోగ్రామింగ్ రాసాము. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ దిస్ ఫైల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటా అనేది ఎరేజ్ అయిపోయి మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ డేటా అయితే రాసామో ఆ డేటా అనేది స్టోర్ అయింది ఫైల్లో. ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అంటే, యూజింగ్ రైట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు, W మోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది, ఫైల్లో ఉన్న డేటాని ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, W మోడ్ మనకి ఏం చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఓవర్ రైట్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా. ఓకేనా, సో ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటా ఎరేజ్ అయిపోయి మీరు ఇప్పుడు రాసిన డేటా అనేది మీకు ఫైల్లో స్టోర్ అవ్వాలంటే మీరు W మోడ్ లో యూజ్ చేసి రాయాలి. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఈస్ అపెండ్. సో అపెండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, సో అపెండ్ కూడా యూజ్ చేసి మనం ఫైల్లో అనేది టు యాడ్ న్యూ డేటా టు ద ప్రీవియస్ డేటా, add new data to previous existing file data. ఓకేనా, సో అపెండ్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తామో చూడండి. సో సేమ్ ఫైల్ తీసుకుంటాను నేను. ఓకేనా, సో myfile. సో మీకు ఈజీగా ఇది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడానికి సేమ్ ఫైల్ అగైన్ తీసుకుంటున్నా చూడండి. సో నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ ఇన్ ఏ మోడ్. సో ఏ అంటే ఏంటిది మనకి అపెండ్ మోడ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద myfile.txt ఇన్ అపెండ్ మోడ్. సో అపెండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి, సో చూడండి అపెండ్ ఏం చేస్తుంది, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాడ్ న్యూ డేటా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్.
సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఫైల్ డేటాకి మనకి ఇంకా డేటా అనేది యాడ్ చేయాలనుకుంటే సో మనం ఏం చేయొచ్చు, అపెండ్ మోడ్ యూజ్ చేసి ఫైల్లోకి డేటా అనేది రైట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, అపెండ్ మోడ్ లో ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేశాను, మీన్స్ ఫైల్లో ఉన్న డేటాకి ఎండ్ లో మనం ఇప్పుడు ఇచ్చే డేటా అనేది యాడ్ అవ్వడానికి. ఓకేనా. సో file1 ఫైల్ డాట్ రైట్. సో అగైన్ ఫైల్లోకి రైట్ చేస్తున్నా డేటా. ఓకేనా. సో స్లాష్ అని ఇస్తుంది ఎందుకు, సో ఫైల్లో ఉన్న నెక్స్ట్ లైన్ లో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది కదా, సో ఆ డేటాకి నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇప్పుడు రాసేది రావడానికి నేను స్లాష్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా. సో ఏమి ఇస్తాను నేను, సో హలో వరల్డ్ అని ఇస్తున్నా చూడండి, హలో వరల్డ్ అని ఇస్తున్నాను. అగైన్ స్లాష్ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ అని ఇస్తున్నాను చూడండి. ఓకేనా. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ ఇంటూ అవర్ ఫైల్. సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్, ఓకే, I want to, we need to close our file. Okay, so let us execute this. So go back to our, so observe carefully. ఇప్పుడు వరకు ఏముంది మనకి ఫైల్లో ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో అపెండ్ మోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫైల్లో ఉన్న ప్రీవియస్ డేటాకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో చూడండి, సో ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటా అయితే ఏమి ఎరేస్ అవ్వలేదు. సో ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటా అలాగే ఉంది, ఇప్పుడు ఇచ్చిన కొత్త డేటా కూడా మనకి నెక్స్ట్ లైన్ లో యాడ్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ అపెండ్ మోడ్. ఓకేనా. అపెండ్ మోడ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాకి మనం ఇంకా డేటా అనేది యాడ్ చేయాలనుకుంటే అపెండ్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. వెరాస్ ఓవర్ రైట్ చేయాలంటే రైట్ మోడ్, డబ్ల్యూ మోడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. సో కంప్లీటెడ్ అప్ టు నౌ ఎవ్రీవన్. రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Okay, very good. So next we'll see read operation. Okay. So how to read data from your file. Okay. So the read is used to read all the data from the file. Read all the data from your file. Okay. So we have three methods in order to read data from your file. Okay. So one of them is read and second one is read lines. Okay. So these read lines is used to, it returns all the file data in the list format. Okay. So file on the entire, for example 100 lines of file data unte, okay now, okay, each line is considered as a single item inside a list. Okay. So list format lo manaki it will return all the file data, will return all file data lines in list format. Okay. So next we have another method called read line. So read line is used to only read a single line from your file. It returns a line from your file. Line from a file. Okay. So first we will see read. So first we will see read, to read all file data. Okay. So we have my file.txt, right? So I want to read data from the file. Okay. So I want to read data from the file. So now I am opening the file in read mode. So if you want to, in order to read data from a file, okay, in which mode we have to open our file? Anybody tell me, respond in chat box. Respond in chat box. Yeah, very good. So in order to perform the read operation, we have to open our file in the R mode. Okay, means read mode. So I am opening my file. So in my file.txt, manaki some data anedi undi kada already. So I am opening the file in R mode, means read mode lo mana file anedi open chestam. I am assigning this to some variable f. Okay. So after assigning, so simply I am calling f.read method. So f.read అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఫైల్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం మనకి
రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దిస్ ఎంటైర్ డేటా ఫైల్ డేటా ఇన్ ఏ వేరియబుల్ కాల్ డేటా. ఓకే, సో డేటా అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాము. సో వన్స్ డేటా అనేది రిటర్న్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డేటా అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నారు చూడండి. సో ప్రింట్ డేటా. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ అవర్ ఫైల్. ఓకే, సో f dot close file dot close. So shift enter execute this. So this is the data which is returned, which is stored inside our file. Okay, so ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకి ఫైల్ లో ఉన్న ఎంటైర్ డేటా అనేది రిటర్న్ చేసేస్తుంది యూజింగ్ రీడ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఫైల్ లో ఉన్న ఎంటైర్ డేటా అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో is this clear to everyone? So next we will see completed everyone up to now. Respond once. Okay, next we will see how read lines will work. Read lines. So read lines ఏం చేస్తుంది, it will returns all the file data lines in this format. So in order to see, first we have to open our file. So what is our file? So it is nothing but my file dot txt. So I am using this opening this file in R mode. Okay, sending this to some variable f, and then I'm writing like f dot read lines. So file dot read lines అనేది మనకి ఏం ఇస్తుందో డేటా సరే చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఆల్ ఫైల్ డేటా ఇన్ ద లిస్ట్ ఫార్మాట్. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏమి ఇచ్చింది, లిస్ట్ లో ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ కింద మనకి పాస్ చేస్తుంది. ఇండివిజువల్ ఫైల్ లైన్ ని ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఐటమ్ ఇన్సైడ్ ఏ లిస్ట్. ఓకే, సో రీడ్ లైన్స్ అనేది లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో మనకి ఫైల్ డేటా లైన్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వి హావ్ రీడ్ లైన్. సో రీడ్ లైన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఓన్లీ a single line from our file. Okay, my file dot txt. Okay, so in R mode I am opening my file dot txt. Okay, I am assigning this to some variable f dot read line. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా ఫైల్ లో ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ ప్రోగ్రామింగ్ హలో వరల్డ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ 3 లైన్స్ ఉంది ఫైల్ లో డేటా, బట్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఏ సింగిల్ లైన్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది మనకి సింగిల్ లైనే రిటర్న్ చేస్తుంది ఫైల్ నుంచి. ఓకేనా, సో కంప్లీటెడ్ అప్ టు నౌ. Respond once in chat box everyone. So only one person is responding. What about others?
Next, write a program to read all file data line by line. Read file data line by line. So write a program to read the file data line by line. ఆడరా అయిపోయింది నువ్వు వాడు పర్లేదా So this is file data line by line. So which function you are using here? So if you want to read a file data line by line, so which method are you going to use here? So I'm opening the file. Open myfile.txt. Open myfile.txt. So I'm opening this file in R mode. Okay. So manaki read lines change చేస్తుంది. So f dot read lines will returns all the file data lines in list format, right? So మనకి ఇక్కడ read lines లో యూజ్ చేసినప్పుడు లిస్ట్ లో ఉన్న సింగిల్ ఐటమ్స్ లాగా అన్ని మనకి లైన్స్ అనేవి రిటర్న్ అయిపోతాయి చూడండి. ఓకేనా? సో ఇలా వచ్చింది. సో దీనిలో ఉన్న డేటాని నేను లైన్ బై లైన్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఏది యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మనం? So first suppose you want to print each element inside a list. Okay. Yeah, very good. For loop. By using for loop, we can able to print each individual line. Okay. So I can name just simply I am using for loop. For each line in L, okay, print L. Okay, print L. Print I. Okay. For each element in the list, print I. Completed up to now, everyone. Respond once in chat box. So next is write a program to read file data character by character. Read file data character by character. Okay. Write a program to read file data character by character.
So this is the task for you for tomorrow. Okay, so ఈ టాస్క్ మీరు కంప్లీట్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఫైల్ డేటా లైన్ బై లైన్ ఎలా రీడ్ చేయాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేసాము. సో క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ఎలా చేయాలి అనేది మీరు కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, సో టుమారో కంప్లీట్ చేయాలి. ఇన్ టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఆర్ ప్లస్ మోడ్. సో ఆర్ ప్లస్ మోడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము మనం? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు పర్ఫార్మ్ both read and write operations. Okay, r plus mode is used to perform both read and write. Right, so we will write a program to perform both read and write at the same time in a single file. Okay, so first I am opening. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఒక న్యూ ఫైల్ తీసుకుందామా. సో sample.txt. so here I am creating a sample.txt. okay, and opening this in r plus mode. so r plus mode లో ఓపెన్ చేస్తే ఏంటి మనం, so we can able to perform both read and write operations. okay, so r plus mode లో ఓపెన్ చేస్తే ఏంటి, ఏం చేస్తాం మనం, we can able to perform both read and write operations. okay, సో sample.txt అనేది ఓపెన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ డేటా ఇంటూ ఏ sample.txt. ఓకే, సో sample.txt లో ఏం రాస్తానంటే నేను దిస్ ఈజ్ శాంపిల్ ఫైల్ అని రాస్తాను చూడండి. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ శాంపిల్ ఫైల్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్, ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, ఫైల్లోకి సమ్ డేటా అనేది రైట్ చేసాం. ఓకే, so after this I want to read some data from a file. so which is the method used to read? so f.read is used to file data, right? so data అనే వేరియబుల్ లో తీసుకున్న నెక్స్ట్ డేటాని మనం ప్రింట్ చేద్దాం ఫైల్లో ఏ డేటా ఉంది. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ మై ఫైల్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఫైల్లోకి డేటా అనేది రైట్ చేస్తున్నాము, ఫైల్లో డేటా రైట్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ నుంచి డేటా అనేది రీడ్ కూడా చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. sample.txt no such file. so otherwise use the same file myfile.txt. సో ఇక్కడ myfile.txt యూస్ చేసినప్పుడు సో మీరు sample.txt చేస్తే ఎవరికైనా వచ్చిందా? రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో ఇక్కడ చూడండి sample.txt అని చేస్తే ఏమవుతుంది, సో నో సచ్ ఫైల్ అనేసి అంటుంది. ఎందుకు? సో r plus mode అంటే we can able to perform both read and write operations, right? సో రీడ్ అండ్ రైట్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఒక ఫైల్ నుంచి మనం డేటా అనేది రీడ్ చేయాలన్నా రైట్ చేయాలన్నా ఏముండాలి, ఫైల్ అనేది మనకి బోత్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇక్కడ సో ఫైల్ అనేది ఫస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఫైల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి లేదు కాబట్టి ఫైల్ అనేది డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి అని మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో ఇది పర్ఫామ్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలి, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫైల్ ని తీసుకోండి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో r plus mode ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా మీరు ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫైల్ ని ఓపెన్ చేయాలి. ఓకేనా, మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో myfile.txt ఇన్ r plus mode. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్, సో ఫైల్లో ఉన్న డేటా అనేది రీడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ప్రింట్ ఆఫ్ file.data. సో ఎప్పుడైనా మనం మర్చిలేదన్న ఎర్రర్స్ ఏమైనా వచ్చినా మన ఫైల్లో ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అవన్నీ రెక్టిఫై అవుతాయి. ఓకే,
సో ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇది వదిలేసి నాకు చేయట్లేదు నేను. సో ఇక్కడ f.read అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫైల్లో ఆర్ప్లస్ మోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, f.read అంటే ఫైల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం రీడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ డేటా ఇన్ టు అవర్ ఫైల్. సో రైట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఏమి రాస్తాను, దిస్ ఈస్ sample, this is sample data. ఓకే, సో ఇలా ఫైల్లోకి డేటా రైట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది ఏం చేస్తున్నాను, ఫైల్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఫైల్ క్లోజ్ చేసా, ఎగ్జిక్యూట్ చేసా. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో రీడ్ ఒక్కటే అయింది, ఇక్కడ రైట్ అనేది మనకి చూపించలా. సో రైట్ అనేది చూపించాలంటే మనం ఏం చేయాలి, సో రైట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మనకి ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. అంటే ప్రీవియస్గా ఉన్న డేటా అంతా పోయి కొత్తగా ఉన్న డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈస్ శాంపిల్ డేటా ఇలాగే ఉంది. ఎందుకు ఉంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడ మన ఓవర్ రైట్ అవ్వలేదు. ఎందుకు అవ్వలేదు, ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో ప్రీవియస్ గా ఉన్న డేటా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు రాసిన డేటా కూడా మనకి ఫైల్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంది. రెస్పాండ్ ఎనీవన్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, రెస్పాండ్ వన్స్. సో ఇక్కడ మనం రైట్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్టెప్ లో ఆఫ్టర్ ఆర్ప్లస్ మోడ్, యా వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది ఆర్ప్లస్ మోడ్. సో W మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తేనే మనకి డేటా అనేది ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. సో ఆర్ప్లస్ మోడ్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి సో డేటా అనేది ఓవర్ రైట్ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ మనం ఆర్ప్లస్ మోడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు రీడ్ ఆపరేషన్ చేసాము, అట్ ద సేమ్ టైం రైట్ ఆపరేషన్ కూడా చేసాము. సో ఇక్కడ బట్ ఏమో మనకి ప్రింట్ అయింది, రీడ్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఫైల్లో డేటా ఉందో అది మాత్రమే రీడ్ అయింది. అండ్ డేటా అనేది రైట్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ అనేది క్లోజ్ చేసాం. అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ రీడ్ అగైన్, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫైల్లో ఉన్న డేటాని మళ్ళీ ఒకసారి రీడ్ చేయాలంటే క్లోజ్ చేసే ముందు మళ్ళీ ఒకసారి ఫైల్లో ఉన్న డేటా రీడ్ చేయాలంటే, సో చూడండి, సో ఇప్పుడు మనం రాసిన ఫైల్లో ఉన్న డేటా కూడా మనకి డిస్ప్లే అయిపోయింది. ఓకేనా, సో కంప్లీటెడ్ అప్ టు నో ఎవ్రీవన్. సో ఆర్ప్లస్ మోడ్ యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఫైల్లో మాత్రం మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో నెక్స్ట్ write a Python program to find number of lines in a file. So write a Python program to find number of lines in a file. Okay, so number of lines completed up to now everyone, please respond once. So only one response. Fine. Yeah, very good. Length of read lines. Yeah. So first ఏం చేయాలి మనం, ఫైల్ అనేది, సో ఏ ఫైల్లో ఉన్న డేటాలో మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైల్ అనేది ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ దట్ ఫైల్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి రీడ్ చేస్తాం, డేటా అనేది ఏం చేస్తాము, రీడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇన్ ఆర్ మోడ్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్. ఓకే, సో ఆర్ మోడ్ లో యూజ్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి రావాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏంటి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫైల్లో ఎన్ని ఉన్నాయో రిటర్న్ చేయాలంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో రీడ్ లైన్స్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుంది మనకి, రీడ్ లైన్స్. సో మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, రీడ్ లైన్స్, రీడ్ లైన్. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేవి మనకి ఫైండ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఫైండ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి,
యా వెరీ గుడ్. సో రీడ్ లైన్స్. సో రీడ్ లైన్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది, మనకి ఫైల్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడా మనకి లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇలా. సో డేటా అనేది లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇచ్చింది. ఓకేనా? సో డేటా అనేది లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో వచ్చినప్పుడు సో మనకి ఏం కావాలి, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఈచ్ ఐటమ్ అనేది ఒక సింగిల్ లైన్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. లిస్ట్ లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లెంత్ ఆఫ్ ఏ లిస్ట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే we can able to get number of lines, right? సో ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను, లెంత్ అనే ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, రీడ్ లైన్స్ లో లైన్స్ అనేది వచ్చింది. సో లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ is nothing but a number of lines. So now I am printing number of lines. Lines in a file. Number of lines in a file. So ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే చేయాలి, ఇక్కడ మనం NL. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ NL అని తీసుకుంటున్నా, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. ఓకే. So after doing this, I am simply closing my file. Okay. So we have 4 lines. So ఇక్కడ మన టెక్స్ట్ ఫైల్ లో మనం 4 లైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే. So is it clear to everyone? So next, write a Python program to find number of words in a file. So number of words ante ela రాయొచ్చు మనం. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ లైన్స్ అంటే లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ లిస్ట్ అనేది తీసేసుకున్నాము. సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే ఎలా చేయొచ్చు, ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? సో ఫస్ట్ మనం నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫైల్లో ఉన్న ఎంటైర్ డేటా అనేది రీడ్ చేయాలి. ఓకే. సో ఓపెన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మేము ఏం చేస్తున్నాను, మై ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టీ. సో ఫైల్లో ఉన్న డేటా అనేది రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైల్ డాట్ రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసాం. సో రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ డాట్ డేటా. సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి ఎఫ్ డాట్ రీడ్ అంటే ఏమవుతుంది, ఫైల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం మనకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ డేటా ఎలా ఉంది, మా డేటా అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అయింది ఇక్కడ చెప్పండి. రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. యా వెరీ గుడ్. సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ సింగిల్ కోట్స్. సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు సో దీనిలో మనకి ఇక్కడ ఏంటి, వర్డ్స్ కింద రావాలి, డేటా మొత్తం వర్డ్స్ కింద రావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. సో స్ట్రింగ్ లో ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే ఇది మొత్తం మనకి వర్డ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ అనేది ఒక వర్డ్, యామ్ అనేది ఒక వర్డ్, గుడ్ అనేది ఒకటి, సెట్, ప్రోగ్రామింగ్, హలో. సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అనేది వచ్చేయాలి. యా వెరీ గుడ్. సో స్ట్రింగ్ లో మనకి స్ప్లిట్ అనే మెథడ్ ఉంది కదా. సో బై యూజింగ్ స్ప్లిట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు స్ప్లిట్ ద డేటా. సో ఇక్కడ చూడండి డేటా అనేది మొత్తం డేటాలో స్టోర్ అయిపోయింది. డేటా డాట్ స్ప్లిట్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి డేటా మొత్తం చూడండి. సో డేటా మొత్తం, సో డేటా డాట్ స్ట్రింగ్ లో మనకి స్ప్లిట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడైతే స్పేసెస్ ఉన్నాయో ఆ స్పేసెస్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్. సో బై డిఫాల్ట్ స్ప్లిట్ మెథడ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్ప్లిట్ ద స్ట్రింగ్ బై యూజింగ్ స్పేసెస్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇలా వర్డ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏంటి, అగైన్ ఇది లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది కదా. సో డేటా డాట్ స్ప్లిట్ అంటే మనకి ఇలా వచ్చింది. సో అగైన్ మనకి ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందమ్మా,
సో చూడండి మనకి వర్డ్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఇక్కడ వర్డ్స్ వచ్చేసినాయి. సో అగైన్ ఇది లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో ఈ వర్డ్స్ కౌంట్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యా వెరీ గుడ్. సో లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ విల్ గివ్ యూ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? డేటా అనేది వర్డ్స్ అనేది వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ వర్డ్స్ యూ కెన్ ప్రింట్. సో చూడండి వర్డ్స్ అనేది ఇలా ప్రింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది ఇస్తే మనకి ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది కౌంట్. నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ words in a file. Okay, so NW. Okay, number of words ఎన్ని ఉన్నాయి మన ఫైల్ లో? 13 వర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. So completed up to now everyone, please respond. సో ఇక్కడ కూడా లైన్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే చేసుకోండి మీరు. ఇక్కడ ప్రింట్ next write a program to find number of characters. Find number of characters in a file. సో ఇది ఎలా చేస్తారు? So number of characters అని చెప్తున్నా. So for example here I am taking a new file called sample.txt. okay, so ఇక్కడ text file తీసుకున్నా sample.txt and I am opening this in W mode. సో ఈ sample.txt అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా. దానిలో సమ్ డేటా అనేది రైట్ చేస్తున్నాను నేను. చూడండి ఓకేనా. సో f1 ఈక్వల్స్ టు సో f1 డాట్ రైట్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి నేను డేటా ఎలా రాస్తున్నాను? హలో వరల్డ్ అని రాస్తున్నాను. ఓకేనా. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని రాసాం మనం? సో f1 డాట్ క్లోజ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? sample.txt అనే ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ దానిలో హెలో వరల్డ్ అనే డేటా అనేది రైట్ అయిపోతుంది. ఒకసారి చూడండి sample.txt క్రియేట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ హెలో వరల్డ్. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి దీనిలో? సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కి మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది రాద్దాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నా నేను అగైన్ sample.txt ని sample.txt ఇన్ ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను? ఐ వాంట్ టు నో ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసేస్తున్నాను నౌ. ఓకేనా. సో f2 అనేది తీసుకున్నాను. సో f2 డాట్ రీడ్. సో రీడ్ అన్నప్పుడు చూడండి, సో మనకి రీడ్ అన్నప్పుడు మనకి డేటా అనేది ఏ ఫార్మాట్ లో రీడ్ అయింది? చూడండి ఇక్కడ ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో ఉందమ్మా? యా వెరీ గుడ్. సో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. అగైన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏంటిది? డేటా. సో డేటా అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయా? నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఈక్వల్స్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు కావాలంటే డేటా కూడా ప్రింట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ నెంబర్ ఆఫ్ characters in a file. You know, so total we have 11 characters. So ఇక్కడ ఏంటి? HLL hello ఉంది 5 characters, world అనేది 5 characters.
టోటల్ 10 క్యారెక్టర్స్ కదా మనకి, మరి 11 అని వచ్చిందండి అవుట్పుట్. ఇక్కడ హలో వరల్డ్ లో 10 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. యా వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ స్పేస్. సో హలో వరల్డ్ కి మధ్యలో మనకి స్పేస్ కూడా ఉంది కదా, స్పేస్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ గా ఇంక్లూడింగ్ స్పేస్ వి హావ్ 11 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దిస్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్ రాయమని ఇక్కడ రాయొచ్చు కదా మీరు. రీడ్ ఫైల్ డేటా క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ఎలా రాస్తారు? సో ఇది ఎవరైనా రాశారమ్మా? సో ఇక్కడ ఇది ఎవరైనా చేశారా చూడండి టాస్క్. సో ఇక్కడ మై ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఎవరైనా కంప్లీట్ చేశారా? ఆర్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను, ఎందుకు రీడ్ చేయాలి కాబట్టి. ఓకేనా? సో f1 డాట్ రీడ్ ఇక్కడ కూడా చూడండి, రీడ్ అనేది యూజ్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది డేటా. ఓకేనా? సో చూడండి, ఫర్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ డేటా ప్రింట్ ఐ అంటే ఏమవుతుంది మనకి, ఆ ఫైల్ లో ఉన్న ఈచ్ లైన్ అనేది సింగిల్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇది ఏంటిది, ఫైల్ లో ఉన్న ఎంటైర్ డేటా క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయడానికి ప్రోగ్రామ్. సో 1 for loop is enough, no need to use 2 loops again. Okay, so completed up to now everyone. Respond once. So all of you please respond. Only one person responded. So next your task is, okay, so create a file by file name as student.txt. Means you want to create a student file, okay, text file. Okay, so and this file you want to add student data like student 1, student 2, student 3 up to 60 students data to a file. Okay, so create a file and add 60 students data to a file. Okay, do this program. So how to create, open off, so student
student dot txt. సో ఏం చేస్తాం, టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము. సో ఆర్ మోడ్, రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను. ఎందుకు, సో ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ 60 స్టూడెంట్స్ డేటా. ఓకేనా, సారీ ఇక్కడ ఏం ఓపెన్ చేయాలి మనం, డబ్ల్యూ మోడ్ మీన్స్ రైట్ చేయాలి కదా ఫైల్లోకి. ఒక 60 స్టూడెంట్స్ డేటా అనేది ఫైల్లో రైట్ చేయాలి కాబట్టి డబ్ల్యూ మోడ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సో స్టూడెంట్స్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది, ఎంటీ ఫైల్. ఓకేనా, సో నౌ we want to write some data into our file. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఫర్ 60 స్టూడెంట్స్ డేటా అనేది యాడ్ చేయాలనుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి కాన్సెప్ట్, రెస్పాండ్ వన్స్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో 60 స్టూడెంట్స్ అంటున్నాం కదా, ఏం యూజ్ చేస్తాము. సో హియర్ we have to use for loop. So for each, yeah, very good. So for I in range of 1 to 61 means it will add up to 1 to 60 students. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, రైట్. సో f1 డాట్ రైట్ ఆఫ్, సో నాకు ఏమి యాడ్ చేయాలని చెప్పాను, స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3 అప్ టు స్టూడెంట్ 60 వరకు యాడ్ అవ్వాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏ ఫార్మాట్ లో ఇస్తున్నా, స్టూడెంట్ అని ఇలా ఇస్తున్నా. చూడండి ఫార్మాట్ చూడండి, స్టూడెంట్ అని ఫార్మాట్ చూడండి. Okay, so here I am using 60 students data యాడ్ చేయడానికి. ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్ f ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ ఏంటి స్లాష్ అండి, స్లాష్ అని ఎందుకు ఇచ్చాను, నెక్స్ట్ లైన్ లో స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3 అలా యాడ్ అవడానికి సో స్లాష్ అని ఇచ్చాను. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ ఆపరేషన్ ఐ వాంట్ టు క్లోజ్ మై ఫైల్. సో లెట్ us see. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు, ఒకసారి స్టూడెంట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి. సో స్టూడెంట్ ఫైల్ లో మనకి ఇలా 1.00 ఎందుకు ఇలా వచ్చింది జీరోస్ ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ పర్సెంటైల్ f అని ఇచ్చాం కాబట్టి. ఓకేనా, సో పర్సెంటైల్ f అని ఇచ్చాం కాబట్టి మనకు వచ్చింది. Excuse me, Meenakshi ma'am. Just give a break for 5 minutes, ma'am. Okay, sir. So that they can attempt the quiz. Okay, sir. Sure, sir. Okay, just give 5 minutes break, and all the students please answer the quiz. We have 177 students. Okay, all must participate in the quiz. Okay. You can have a 5 minutes break. Okay. Sir, how to share this to students? It will display on their screen automatically, madam. Okay. Thank you, sir. You can ask them to do it. Okay. And they already started. They already started doing it. So all of you complete this quiz. I'm giving you 5 minutes of time. So you have 4 questions in this quiz. All of you complete this. So all the 177 students must be able to complete this quiz. Otherwise your attendance will not be considered. Okay. So everything consider, we will consider everything into point of attendance. Okay, so you have to attend the quiz as well as you have to fill the attendance form also. Okay, And make sure that we have like equal number of students who participated in the quiz and the number of students who filled the attendance. Okay, okay, sir. It's been 2 minutes and only 6 students have answered so far. Sir, some of them it is not coming, they are messaging like that.
not visible to them? Not coming, madam. It is not displayed. So all of you, for any one of you, it is. Are you able to view the quiz? It will, if they are on their mobiles, they have to minimize the screen or they have to move to another screen. It will be visible to them. If you are attended in the mobile, so follow the instructions given by the sir. Minimize this meeting screen, then you will be able to see these polls. Minimize, if you minimize it, you maximize it. You will find it. Some of them are already submitted. Yeah, we have only 22 so far. Only 2 minutes left. So for all of you, is it visible, right? It is not visible. Please Um, maximize your screen in your mobile so that it will be visible to you. so maximize your screen. Mobile. If you are attending this meeting in mobile, maximize your screen. Then this quiz is visible to you. It is working on all devices on all platforms. Check your mobile properly. Because we are conducting every day 10 quizzes. In the So beginning, they all answered the same, they all raised the same question. They're not able to view it. But check it, you can do it. Check your mobile properly. So in your mobile, click for more options. More options click చేస్తే అక్కడ మీకు పోల్ అనేది కనిపిస్తుంది, విజిబుల్ అవుతుంది చూడండి. So for whom the poll is not displaying, click for the more options. So more options క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు పోల్ కనిపిస్తుంది చూడండి. సో అందరు కంపల్సరీ క్విజ్ అనేది కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, so as of now only 80 people are participated out of 181. So remaining people also complete as early as possible. So if you are ఎవరికైతే అది విజిబుల్ అవ్వట్లేదో మోర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు విజిబుల్ అవుతుంది. అది కంప్లీట్ చేయండి ఫాస్ట్ గా. ఓకే, Narmada, is it visible to you? Narmada ma'am, is it visible? Last half minute, we are ending the quiz. Still we have 80 participant to answer. Last half minute.
I'm ending it in 3 seconds. Ma'am, you can discuss the answers. If Namada ma'am is there, she can. Okay, sir. Okay, sir. Sir, one more thing, sir. Some of them are want to join the meeting from today onwards. Okay, good evening. Yes. So, hello, am I audible? Can you reply me in the chat box? Yes, ma'am. Okay. So, first one, దానికి ఆన్సర్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏం పెట్టారు మీరేం పెట్టారో చెప్పండి. ఆల్. వెరీ గుడ్. సో ఏంటి ఇన్ ఆపరేటర్ అనేది మనం ఒక ఐటమ్ ఆర్ ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి కానీ టుపుల్ లో నుంచి కానీ డిక్షనరీలో నుంచి కానీ ఒక ఐటమ్ ఉందా లేదా అని మనం సెర్చ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. క్లియర్. సో సెకండ్ వన్ ఏంటి ఒక లిస్ట్ ఉంది, ఆ లిస్ట్ లో ఎన్ని లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ నేమ్. సో ఆన్సర్ ఏంటిమా 8. అంటే ఆ లిస్ట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా. థర్డ్ వన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిక్షనరీ ఆపరేషన్. సో డిక్షనరీ నేమ్ యాజ్ pick1 is equal to నేమ్ salary ఉంది. సో అగైన్ టేక్ వన్ టెంపరరీ వేరియబుల్ temp is equal to dict1 dot get of ఏజ్. అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఏజ్. కెన్ యూ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో అక్కడ ఇచ్చినవే మీకు రెండు, ఒకటి కీ ఎర్రర్, ఇంకొకటి నన్ అని ఇచ్చాము. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నన్. ఏజ్ అనేది ఒకవేళ లేకపోతే యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. అర్థమైందా. కీ నేమ్ యాడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనం ఏదైనా ఒక కీ నేమ్ తీసుకుంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో. కీ నేమ్ లేకోకుంటే ఆ కీ నేమ్ తో ఐటమ్ అనేది యాడ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా. సో కాబట్టి కీ నేమ్ ఏజ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది, కానీ అందులో ఉన్న వాల్యూ రాదు కాబట్టి నన్ను డిస్ప్లే అవుతుంది. మీకు ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ కీస్ మెథడ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు కీ నేమ్స్ వచ్చాయి కానీ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా నన్ను అని స్టోర్ అయ్యాయి. గుర్తుందా. సో అలాగా ఇక్కడ కూడా కీ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అవుతుంది, నన్ అనేది వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది. ఓకేనా. క్లియర్. Can you reply me in the chat box? The answer is none. Okay. Yes. Okay. Okay.
ఇంకా ఏం క్వశ్చన్? ఇన్ పైథాన్ డిక్షనరీస్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబులా మ్యూటబులా? డిక్షనరీలో ఉన్న డేటాని మనం డిలీట్ చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు. మ్యూటబుల్ అమ్మా. అంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఇమ్యూటబుల్ అంటే మనము ఏమని చెప్పాలి ఇక్కడ? ఫాల్సా ట్రూవా చెప్పండి? ఫాల్స్. కాబట్టి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫాల్స్. డిక్షనరీ అనేది మ్యూటబుల్ అంటే we can changeable, we can update the data, add the data, delete the data. సో ఆల్ ఆపరేషన్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి డిక్షనరీస్ ఆర్ మ్యూటబుల్. బట్ ఇక్కడ ఇమ్యూటబుల్ అన్నారు కాబట్టి ఫాల్స్. క్లియర్? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే. Okay, Narmada madam, thank you very much. ఓకే, రోజు థ్యాంక్ ఇలా యూ సార్. క్విజ్ క్రియేట్ చేయండి అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆన్సర్. We have Okay. only 115 students participated. What happened to others? 64 students. I'm telling you once again, if you are just coming for the session for just certificate purpose, please don't attend. Those who are serious and who want to learn, who want to submit a mini project, pay 1,000 rupees and join and get your certificate. Okay? Be serious little bit. Thank you all. Meenakshi ma'am, you can continue. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. So all of you completed up to this. Please respond once in chat box. So attendance link I will share. So I have shared in the chat box. Okay. So next we will discuss some methods in file handling. So we have two more methods. Methods in file handling. So we have tell and seek. So this tell method is used to return the current location of the pointer. So it is used to return the current location of file pointer. Okay. It will returns the current location of file pointer. Okay. So and we have one more method called seek. Okay. So seek will by using seek we can set the pointer at a specific location. So if you want to set the pointer at a specific location, then you can use the seek method. So we can set the pointer at a specific location. Okay. So in seek we have Meenakshi ma'am, hello. yes. వెయిట్ ఏ మినిట్. సో రికార్డెడ్ వీడియోస్ డ్రైవ్ లింక్ ఇస్తాను. సో అందులో అప్లోడ్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుందండి. సో ఈరోజు నైట్ అన్ని ట్రై చేస్తాము. ఓకేనా? ఓకేనా? డ్రైవ్ లింక్ అయితే షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? అంటే అట్లీస్ట్ మినిమం 1.5 hours 145 minutes ఉంది కదా ఒక్కొక్క వీడియో. సో చాలా టైం తీసుకుంటా ఉంది డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేయడానికి. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, so we will okay, madam will share the recording sessions either by the link or by tomorrow session. Okay, so don't worry. Okay, so seek the syntax for seek method is like this: offset. A seek method takes two parameters. One is offset and second one is framework. So offset is nothing but a number of positions to move forward. So offset parameter is like nothing but number of positions to move forward. Okay,
So next what we have frame what. So frame what is nothing but it specifies the pointer reference. It specifies the pointer reference. Okay. So next we will see how to use this tell and seek methods in our program. Okay. So first I'm opening myfile.txt. So myfile.txt and file ఉంది కదా. So myfile.txt I'm opening this in R mode. Okay. సో ఆర్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఎఫ్ అనే వేరియబుల్ కి అసైన్ చేస్తాను. ఓకేనా. సో దీనిలో మనం ఏం చెప్తున్నాము, టెల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, సో ఇట్ విల్ గివ్స్ ద కరెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ పాయింటర్. సో బిఫోర్ రీడింగ్ ఎనీథింగ్, సో ఫస్ట్ మన పాయింటర్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాము. ఓకేనా. సో ఎఫ్ డాట్ ఎల్. సో ఫస్ట్ మన ఫైల్ అనేది రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు పాయింటర్ ఎక్కడ ఉంది, సో ఐ వాంట్ టు నో దిస్. ఓకేనా. సో ఫైల్లో ఇంకా డేటా నేను ఏమి రీడ్ చేయాలి, రీడ్ చేయకుండా ఫైల్ జస్ట్ ఓపెన్ చేసా బై యూసింగ్ ఓపెన్ మెథడ్. ఓకేనా. సో ఎఫ్ డాట్ టెల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ 0 మీన్స్ ఫైల్ పాయింట్ అనేది 0th పొజిషన్ లో ఉంది మనకి. ఎందుకు, ఇంకా డేటా అనేది మనం ఇంకా ఏమి రీడ్ చేయాల. ఓకేనా. జస్ట్ ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేసాం. సో ఇనిషియల్లీ ఫైల్ పాయింట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద 0th లొకేషన్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు రీడ్ సమ్ లైన్. ఓకేనా. సో ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్. సో ఎఫ్ డాట్ రీడ్ లైన్ అంటే మనకి ఏం చేస్తుంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ఏ సింగిల్ లైన్. సో ఒక లైన్ అనేది ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఫైల్ నుంచి డేటా అనేది రీడ్ చేసిన తర్వాత, ఓకేనా, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్. ఓకేనా. సో ప్రింట్ చేసిన తర్వాత ఒక లైన్ రీడ్ చేసిన తర్వాత మన ఫైల్ పాయింటర్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. ఓకేనా. ఎఫ్ డాట్ టెల్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఒక లైన్ అనేది రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ మనకి ఫైల్ పాయింట్ లొకేషన్ ఎక్కడికి మూవ్ అయింది, 26th పొజిషన్ కి మూవ్ అయింది. ఓకేనా. అంటే ఫైల్ పాయింట్ ఇనిషియల్ గా ఐ అనేది ఏంటి 0th పొజిషన్ లో ఉంది. సో ఇదంతా ఫైల్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ ఫైల్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ పాయింట్ అనేది ఇండెక్స్ 26th పొజిషన్ లోకి వచ్చింది మనకి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫైల్ పాయింట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేది టెల్ యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటిది, సీక్ మెథడ్. సో సీక్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు, వి కెన్ ఏబుల్ టు సెట్ ద ఫైల్ పాయింటర్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ చూడండి మై ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టీ. సో ఇది మనం ఏం చేస్తున్నాను, రీడ్ మోడ్ లో అగైన్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తాను. ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు మై ఫైల్ డాట్ టీఎక్స్టీ ఇన్ రీడ్ మోడ్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎఫ్ డాట్ సీక్. సో సీక్ ఆఫ్ సమ్ 7 అని ఇస్తున్నారు చూడండి. సో 7 అని ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ మై ఫైల్ ఎంవై కదా. సో ఇక్కడ 7 అని ఇచ్చినప్పుడు పాయింటర్ లొకేషన్ అనేది ఎక్కడికి మనం సెట్ చేసాము, 7th పొజిషన్ లో పాయింటర్ లొకేషన్ అనేది సెట్ చేసాము. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద టెల్ అండ్ సీక్ మెథడ్స్. ఓకేనా. సో కంప్లీటెడ్ అప్ టు నౌ. So completed up to now everyone. So your task for tomorrow is write a Python program to print the special characters count from a file. Okay na. So to print the special characters file from a file, write a program to print special characters count from a file. So this is the task for your tomorrow. అంటే ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయండి. దానిలో ఫైల్ డేటాలో మీకు ఏంటంటే డేటా మొత్తం తీసుకోండి, దానిలో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా తీసుకోండి. సో ఫైల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద టాస్క్ ఫర్ యూ ఫర్ టుమారో ఆన్ ఫైల్స్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ టుడే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఇన్ చాట్ బాక్స్. సో this is the attendance link I am placing once again. Okay. So all of you fill the attendance form.
All of you fill the attendance form. Okay, do you have any doubts in today's class? My attendance link placed as a chat box now. చూడండి ఇప్పుడు అటెండెన్స్ లింక్ వచ్చిందా మీకు అందరికి డిస్ప్లే అయిందా? yes or no? So all of you fill the attendance form. Okay, do you have any doubts in today's session? Respond once in chat box. Any doubts?